Hello everyone, welcome to a brand new series of Renata podcast named The Unscripted. আজকে আমাদের সাথে আছেন এমন একজন ব্যক্তিত্ব যে রেনাটার সাথে জয়েন করেছেন 1 বছরের কিছুটা বেশি সময়। মার্কেটিং এবং ব্র্যান্ডিং নিয়ে যার পথ চলা 2 যুগেরও বেশি। উনি বিভিন্ন এমএনসি গুলোতে ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করেছেন। আমি কথা বলবো আমাদের সবার প্রিয় মিস্টার তানভীর সাজিব, চিফ মার্কেটিং অফিসার Renata PLC. So let's get over and dig down and let's know about marketing and branding from the marketing leader himself. First of all, thank you very much, Nisbat, for inviting me. This sounds really good. I'm so happy being here today and also being part of Renata for last one and I would say just about 1 year now. আপনি যদি বলেন যে এই যে ফার্মা মার্কেটিং এবং ব্র্যান্ডিং আপনার এত বছরের অভিজ্ঞতা, ওটার আলোকে যদি এই যে রেভলিউশনটা আপনি দেখছেন গত 24-25 বছরে, ওটা নিয়ে যদি আমাদেরকে একটু শর্ট করে কিছু বলেন। To your point that how marketing and branding evolves, I think যে কিছু ফান্ডামেন্টালস রিমেইন সেম। আমি সেই পার্টটাকে একটু হাইলাইট করি যে ব্র্যান্ডেড জেনারিক্সে যে বিষয়টা থাকে যে কানেক্টিং দ্য কাস্টমার্স অ্যান্ড কনসিস্টেন্সি অফ দি ব্র্যান্ডিং that has been playing a vital role even 20 years back. 20 years আগে যে ব্র্যান্ডগুলো বিল্ড হয়েছে বাংলাদেশ মার্কেটে, স্টার্টিং অফ মেনি ব্র্যান্ডস অফ রেনেটা অ্যান্ড আদার কোম্পানিজ, সেখানে কিন্তু ওই ফান্ডামেন্টালগুলো যা ছিল এখনও তাই। মিনিং সেলস মার্কেটিংয়ের একটা ক্লোজ কোলাবোরেশনে একটা থিমেটিক ব্র্যান্ডিং বা থিমেটিক একটা মার্কেটিং ফোকাস নিয়ে স্পেসিফিক কাস্টমার সেগমেন্টে রেগুলার বেসিসে কাজ করা বা ফোকাস করা, সেটার মাধ্যমেই কিন্তু মার্কেট শেয়ার বা ব্র্যান্ড ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। বাট যেটা হচ্ছে রিসেন্ট ডেজে লাস্ট 1 decade or more, দিস এরা ইজ মোর অফ ডেটা ড্রিভেন। আমার মনে আছে আমরা যখন ক্যারিয়ার শুরু করি ইভেন ব্র্যান্ড মার্কেটিংয়ে স্টার্টিং উইথ দ্য আদার কোম্পানি, সেই সময়টাতে কিন্তু এরকম ডেটা ছিল না বা ডেটা থাকলেও আমরা দেখতাম না ওইভাবে। এখন কিন্তু মার্কেটিংয়ে যারা কাজ করছে ইয়াং জেনারেশনস, ইভেন দ্য ফাংশনাল হেডস, they are more depending on the data, not only the current data, future data, projections. আমরা এআই নিয়ে কথা বলছি। এক্স্যাক্ট আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ইউসেস বাংলাদেশে ওইভাবে এখনও শুরু না হলেও আমরা কিন্তু সেইটার দিকেই আগাচ্ছি এবং কারেন্ট যে ডাটাবেস সেখানেও কিন্তু আসলে প্রচুর আমরা অ্যানালাইসিস করছি, সেখান থেকে পোটেনশিয়ালিটি ম্যাপিং করা হচ্ছে। সো মার্কেটিং ইনোভেশন ওয়ান্স এ টাইম ইট ওয়াজ কনফাইন্ড টু অনলি দ্য ক্রিয়েটিভ ডিজাইনস, মেবি সাম ক্রিয়েটিভ থিমস. These are still valid, but added version is the data. I tell many a times they're connecting the dots. So there are many dots in front of you and me. So which dots to connect? That's more important. Okay. Thank you. So coming back to your last portion, connecting the dots. So as you were in Renata for more than 1 year, it's a I wouldn't say যে খুব কম সময় আবার খুব বেশি সময়ও না, বাট আপনার পেছনে তো অনেক 2 decades অফ এক্সপিরিয়েন্স আছে। সো এই যে রেনাটা এসে কানেক্টিং দ্য ডটের পার্সপেক্টিভে আপনি কি দেখছেন, রেনাটা কোন দিকে যাচ্ছে? ইউ টকড অ্যাবাউট ফিউচার ইন জেনারেল, বাট হোয়াট অ্যাবাউট রেনাটা, ওয়ার ইটস হেডিং টুয়ার্ডস? See, Renata is such an organization in Bangladesh that requires no introductions. So starting with the Pfizer heritage, but now Renata has its own identity over the last 31 years. So what happened, Renatar সবথেকে biggest backbone, the quality leaderships. So you have been part of this organization for a reasonable time. So you witnessed many things and I got to learn from industry. Now I'm being part of it. I see the biggest part of the Renata is the strength we have, the quality leaderships. And that is being demonstrated by our number of bioequivalent products or international accreditations by different bodies. আপনি যে পয়েন্টটা বলছিলেন আমার লাস্ট স্টেটমেন্ট থেকে, কানেক্টিং দ্য ডটস. So that is also important for a business leader or a marketer or a salesperson or any professional, even for a new organizations, to find the right connecting dots, right dots to connect. So আমার কাছে মনে হয়েছে রেনেটার জন্য আমি যখন কাস্টমার ফ্রন্টে যাচ্ছি বা আমার টিম যখন মুভ করছে, আমরা কিন্তু একই কথাই বলছি ডক্টরদেরকে যে why you should rely on the Renata brands. It's not that we are still talking on Pfizer, that's an advantage for us, but Renata builds its own identity through the quality. Okay. So you talked about leadership, you talked about quality, you talked about market and the global expansion of Renata as well. So when we talk about building a brand, so in general, how as a marketeer you build a brand? See, building a brand is more of a commitment and passion. So it sounds very
আরবিট্রারি, মানে মনে হতে পারে যে স্ট্রাকচারালি আমরা কীভাবে ব্র্যান্ড বিল্ডিং, বাট অ্যাক্রস অল ইন্ডাস্ট্রি উই অল নো দ্যাট it's more a passion from the organization, passion from the brand owner, passion by the sales team, and all stakeholders related to it. Starting with a production person who should have a passion for a brand to build to the next level. And the most important আমার কাছে মনে হয় যে ব্র্যান্ড বিল্ডিংয়ের জন্য সবথেকে ইম্পর্টেন্ট একটা কম্পোনেন্ট মনে হয় যে রাইট টাইমে রাইট ডিসিশন মেকিং বাই দ্য ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড বাই দি সেলস মার্কেটিং টিম অ্যান্ড বাই অল দ্য পিপল। সে একটা অর্গানাইজেশনে HR, finance playing even vital role, recruiting the right person for that brand, even financing the brand in the right way. So it's not only the marketing sales game, it's a whole company game. So it's ecosystem basically. It's ecosystem. Right. So I will pick that word passion from your word. এবং passionের সাথে obviously the resource, the people comes tag along. It's not a one-man show, right? As you have said. So it's a full team working, the full organization working with one goal. So এই যে এত বড় একটা টিম নিয়ে আমি আপনার প্রেক্ষিতে যদি বলি মার্কেটিং টিম অ্যান্ড ইউ গাইজ আর ওয়ার্কিং একদম ক্লোজলি মেইনলি উইথ দ্য সেলস টিম। সো এই যে এত বড় ওয়ার্কফোর্স নিয়ে যখন কাজ করছেন, সো একটু যদি লিডারশিপ আর মোটিভেশনের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যদি বলেন, হাউ ডু ইউ ডু হোয়াট ইউ ডু? আমার আসলে লাস্ট আপনি যখন প্রশ্ন করছিলেন যে প্যাশনের জায়গাটা, ব্র্যান্ড বিল্ডিংয়ের জায়গাটা, আমি যে কম্পোনেন্টটা ক্লোজ করতে পারিনি, দ্যাট ওয়াজ মাই লাস্ট পয়েন্ট টু আর্টিকুলেট, যেটা আপনি প্রশ্নটা করেছেন যে কোলাবোরেশন বিটুইন সেলস মার্কেটিং। কারণ এইটা আসলে মার্কেটিং আর সেলসটাকে আসলে ডিভাইড করা খুব ডিফিকাল্ট, অ্যান্ড ইট শুড নট বি লিমিটেড উইথ দ্য রিপোর্টিং স্ট্রাকচার্স। ডাজেন্ট ম্যাটার হুম ইজ রিপোর্টিং টু হুম, বাট মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যাট marketing sales understand each other need. That's very important, because for a marketing team the primary customer is the sales team. So I still believe one sentence that I used to learn from a global CEO. উনি বলেছিলেন, it's back in 15 years back, I learned from a speech, one of the global leading company CEO. He said in a pharma company 2 persons are most important: the person who is in the research lab, being a generic or even research company, doesn't matter, he or she brings everyday innovation, and equally important person, the sales rep who is making it happen in the doctor's chambers. Rest are important, you, me, all are important, but not more than a PSO or a sales rep who is basically communicating. He is the ambassador, she is the ambassador of the company to the customer. So I think that the finest collaboration of sales and marketing, communications, this is the key. What language doesn't matter, which form doesn't matter, but it should be, say, we are sitting here and talking many things, but most important হচ্ছে আমার সেলস রেপ সেটা বুঝতে পারছে কিনা, যেভাবে আমরা তাকে চাচ্ছি যে এই বিষয়টা এইভাবেই কমিউনিকেট হোক। সো উই নিড টু, অ্যাজ এ অর্গানাইজেশন, অ্যাজ এ মার্কেটিং, অ্যাজ এ HR, অ্যাজ এ সেলস টিম, উই নিড টু অলসো ফাইন্ড দ্য বেস্ট ওয়ে, মিনস অ্যান্ড ওয়েজ টু কমিউনিকেট, যে কীভাবে কমিউনিকেট করলে আমি তাকে ইন্সপায়ার করতে পারি টু কমিউনিকেট দ্য রাইট সেন্স অফ দ্য ব্র্যান্ড। So সেটা খুবই জরুরি। So if I sum up the full conversation, I will again pick some of the key words যেখানে communication plays a vital role, passion plays a vital role, and I think because we are in pharma industry, the quality matters. এখানে আমরা কোনো কম্প্রোমাইজ করি না, you and me know, absolutely, এবং এই জন্যই we have been able to expand our horizon beyond Bangladesh, and we are really proud of that, right? সো আমরা অনেক কথা বলি এসব, মানে এইসব যেটা আমরা বললাম কমিউনিকেশন বা ব্র্যান্ড বিল্ডিং বা সব কিছুর মূল মন্ত্রই হলো পিপল। আমি আছি, আপনি আছেন, এবং আমাদের সাথে হাজার হাজার আমাদের ওয়ার্কফোর্সরা আছে। সো আই হোপ উইথ দ্যাট প্যাশন, with that commitment, and with the right way of using the right tool of communication, we will be able to expand our horizon more. So আপনি যদি, আমরা একদম শেষ প্রান্তে চলে এসেছি, if you want to sum up from your side to motivate people যারা হয়তো বাইরে আছে, রেনাটার বাইরে যারা আছে, মার্কেটিংয়ে আসতে চায়, তাদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলেন। Yeah, I think that you just hit the nail, and you summarized brilliantly that these key components are here. One more point I just add on, I'm sure it is in there in your summary, that's innovation. So I think it's not limited to, in these days what happened in pharma organizations, we say innovation means discovery of a new molecule, which I wouldn't say that is impossible by a Bangladeshi company. It's very much possible, but innovation not confined to the lab, innovation also the people, and in marketing, in sales, in other functions as well. Meaning
finding a new way even to do a job in a better way is also an innovation. So I think people is the key. I think the person, if it sells, HR, marketing, finance, doesn't matter. Every person can bring a change for the organizations, for his or her life, and millions of people around him and her. Only the passion is there. He is innovative in thought process. He's committed and go extra miles. So then, and communicate his customer, internal customer, next level customer, ultimate customer, and finding the best way to communicate to make an impact. Because একটা line আমি always believe করি যে we are privileged in a sense that we work for a pharma company. Meaning, whatever we do, whatever function we belonging to doesn't matter. আমরা কি করছি? আমরা একটা মানুষের জীবনের একটা খুব বিশেষ এরিয়াতে আমরা কাজ করছি, হেলথ সেক্টর। সো উই আর প্রিভিলেজড। সো উই শুড থিঙ্ক দ্যাট আমি যদি এক্সট্রা কিছু করতে পারি, একটা মানুষের উপকার আরও বেড়ে যাবে, উপকার করার সুযোগটা আরও নেওয়ার সুযোগটা বেড়ে যাবে। সো দ্যাটস এ প্রিভিলেজ পার্ট ওয়ার্কিং ফর এ ফার্মা কোম্পানি। থ্যাংক ইউ তানভীর ভাই আমাদের সময় দেওয়ার জন্য। ইটস বিন আ প্লেজার। I think it's a very nice idea having this program. So looking forward. Thank you. Thank you so much.